Okay, so good evening to all students. நிறைய பேர் குட் ஈவினிங் போட்டிருக்கீங்க. ஸோ எஸ், டுடே இஸ் கோயிங் டு பி அ குட் ஈவினிங். ஸோ போன கிளாஸ், தட் இஸ் 2 வாரம் முன்னாடி போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். டுடே வி வில் கண்டினியூ வித் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். கேன் எனிபடி குவிக்லி ரைட் இன் த சேட் உங்களுக்கு இந்த ரிவிஷன், தட் இஸ் இந்த பிஎஸ், பி மைனஸ் எஸ், பி ப்ளஸ் எஸ், இது ஷுட் வி கோ ஓவர் இட் அகெயின் ஆர் ஆர் வி குட்? டைரெக்டாக கொஸ்டின்ஸுக்கு போகலாமா? Maybe just quickly I'll go over it. So we have, okay, chat la question polam. Okay, just over 2 minutes la let me try and revise. So speed of boat in still water is b, speed of stream, that is speed of the moving water, is s. So downstream எப்பவுமே is in the direction of the stream. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம சில questions you will see some different wording. Downstream பதிலா அவ கொடுத்திருக்காங்க along the stream. So along the stream is the same as downstream. Against the stream na upstream. இல்லையா, just the different words for the same thing. இல்லையா, so upstreamல வந்து you're going against the stream, so minus s ஆகும், b minus s. So it will get subtracted. Downstream la vande it will get added up because you are going in the direction of the stream. Boat adhe direction, stream adhe direction, so b plus s, right? So adha main. Appo speed is equal to distance by time is the only other equation that is important here, and idha vande rearrange panni we will get time is equal to distance by speed. We will get distance is equal to speed into time. Avladha, right? So now we can go to the question. So first question is easy to start with. இல்லையா, யாராவது கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா? Okay. So what is the downstream speed of a boat when the speed of the boat in still water is 10 meter per second and the speed of the river is 20% of the speed of the boat? Right? So உடனே, so my usually what we do, எல்லா கொஸ்டின்லையும் of boat and stream உடனே இந்த 4 குவான்டிட்டி சைடில் எழுதிடணும். b s, b plus s, b minus s, இல்லையா? ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? பிஎஸ், இந்த 4 வேல்யூஸில் எஸ். ஸோ முதல்ல வந்து ஓகே, they have said what is the downstream speed when the speed of the boat in still water is what is this? Speed of the boat, sir. Boat. Correct. So அது வந்து b and what is it? B, sir. B, right? So எப்பவுமே when you see in still water, இல்லையா, in still water னு கொடுத்தாலே they are talking about b, இல்லையா? So b is equal to 10 கொடுத்துருக்காங்க. b is equal to 10 meter per second. அப்புறம் s க்கு கொடுத்துருக்காங்களா ஏதாவது? 20% of b is equal to yes. Correct. So what is 20% of b? b வந்து 10. So what is 20% of 10? 2, sir. 2. So s is equal to 2. Yeah, very simple. Then we can calculate what is downstream and what is upstream. What is downstream? b plus s. b plus s, 10 plus 2. So 12 meter per second. Upstream கேட்கல. So it's questionல what is asked is downstream speed, right? So answer வந்து 12 meter per second, right? Very simple first question to start with. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. We have to be very good with just identifying what is b, s, b plus s and b minus s from b and s, இல்லையா? So okay.
அண்ட் யா இந்த questions நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிஃபரபிளி யூஸ் த டைரக்ட் chat இல்லையா டிஎம் பண்ணிடுங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் குரூப்பில் போடுறது டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் குரூப் சேட்லேயும் போடலாம் டிஎம்லேயும் போடலாம் ரைட் ஸோ கிருத்திகா கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க பரத் அஸ்வின் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க ஐ திங்க் வருணேஸ்வரன் ஆல்சோ சொன்னீங்க கரெக்டாக எஸ் ஸோ குட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வி ஆர் டன் வி கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாராவது படிக்கிறீங்களா To cover the same distance of 340 kilometers in both upstream and downstream, a person takes a total of 44 hours. If the speed of stream is 12 kilometers per hour, then find the speed of the boat in still water. கரெக்ட் தேங்க்யூ வருணேஸ்வரன் ஸோ முதல்ல சொல்லுங்கள் இந்த 4 குவான்டிட்டிஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க S கொடுத்துட்டாங்க. S கொடுத்துருக்காங்க ஸோ S is equal to 12 kilometer per hour right S is equal to 12 so I can just write so இந்த கொஸ்டினில் வந்து யூனிட்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா distance is in kilometer time is in hours இல்லையா ஸ்பீட் வந்து kilometer per hour right so now I will not write units everywhere இல்லையா இதுதான் யூனிட் ஓகே ஸோ S வந்து 12 and கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது வந்து find the speed of the boat in still water that means find B yeah B வந்து question mark B தான் we have to find so everything we will write in terms of B yeah so downstream speed என்ன ஆகும் right downstream speed வந்து B plus S and S we know is 12 so we'll write it as B plus 12 அதே மாதிரி upstream என்ன ஆகும் B minus 12 correct B minus 12 okay so now we have dealt with this portion of the question so now first statement to cover the same distance of 340 kilometer in both upstream and downstream a person takes a total of 44 hours so our equation வந்து எந்த குவான்டிட்டியில் இருக்கணும் ஸ்பீட்லையா டிஸ்டன்ஸ்லையா டைம்லையா based on speed ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 340 கிலோமீட்டர் ஸோ 340 கிலோமீட்டர் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் போகணும் அப்புறம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வரணும் இதுக்கு டைம் வந்து 44 hours எடுக்கிறது டேக்ஸ் அ டோட்டல் டைம் ஆஃப் 44 hours ஸோ அவர் ஈக்குவேஷன் வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் saying 44 ஹவர்ஸில் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ரெண்டையும் ஆடப் பண்ணி தட் இஸ் த டோட்டல் டைம் ரைட் ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஸோ நான் வந்து மறந்து போயிட்டேன் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடா ஸ்பீட் பை டிஸ்டன்ஸா ஸ்பீட் இன்டூ டிஸ்டன்ஸா ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் கார்னரில் வந்து ரைட் ஐ வில் ரைட் speed is equal to distance by time so time is equal to என்ன distance by speed very good so now we will write total time is equal to upstream time plus downstream time டோட்டல் டைம் 44 ஹவர்ஸில் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் வி வில் கெட் டோட்டல் டைம் விச் இஸ் 44 ரைட் ஸோ நவ் வாட் இஸ் டோட்டல் டைம் இஸ் 44 ஹவர்ஸ்னால் எழுதலை ஏன்னா நம்மளுக்கு யூனிட் தெரியும் now upstream time வந்து we will look at the equation time is equal to distance by speed so time is equal to distance what is the distance what is the speed upstream போகிறதுக்கு what is the distance what is the speed
340 kilometers sir distance. 340 kilometer distance, and so distance by speed. Yeah, so distance எழுதிட்டேன். Distance divided by what is the upstream speed. B minus 12 sir. Correct. Right, this is what இதுக்கு தான் முதல்ல we have written what is the upstream speed இல்லையா, b minus 12. இது வந்து upstream time plus அதே மாதிரி downstream time. downstream time வந்து downstreamல என்ன distance divided by downstreamல என்ன speed. What is distance, what is speed? 340 divided by B plus 12 sir. Very good. So அதே distance but speed வந்து இங்க plus ஆயிடும் இல்லையா, because it is downstream. So that's all இல்லையா. boat and stream chapter இங்க over, meaning இந்த questionக்கு right. இங்க இருந்து it is solving the equation. So what is the next step சொல்லுங்க. How do we solve, how do we proceed in solving this equation? So LCM எடுக்கணும் இல்லையா. So LCM இங்கேயும் இங்க ரெண்டு, if we take the LCM, what do we get? B minus 12 into B plus 12, 340 into B plus 12 plus 340 into B minus 12 இல்லையா. cross multiply this into this, this into this இல்லையா. So next answer 24. Let's see. Okay, so அப்புறம் என்ன ஆகும், டினாமினேட்டருக்கு என்ன ஆகும் சொல்லுங்க. what is b minus 12 into b plus 12? B square minus 144. Very good. Yeah, is a plus b into a minus b is a square minus b square. So b square minus 144. இங்க வந்து we can take 340 common in the numerator, right? And b plus 12 plus b minus 12. So and the 12 cancel and we will get 2b. So this is equal to 44. Yeah. Then what other simplification can we do? இங்க 44 and 2 cancel பண்ணி 22 பண்ணிடலாம். திருப்பி இதை 22 11 ஆக்கி 340 170. Okay, it's looking weird. 11b square minus whatever is 11 into 144 is equal to 170b. 11b square minus 170b minus is equal to 0. ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கேனா? It looks complicated. தெரியல. 144. Okay, சரி, split the middle term எப்படி பண்ணலாம்? Numbers are so big. Sorry. எல்லாருக்கும் அதே equation வருதா? ஓகே, தெரியலப்பா, எப்படியோ ஆயிடுத்து. ஃபேக்டரைஸ் 242b plus 72b. ஐ திங்க் திஸ் வில் ஒர்க். இந்த மாதிரி ஸ்கேரியான குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் நான் பார்த்து நிறைய டைம் ஆகுது. 11b
b minus 22 b minus 22 plus 72 கரெக்டா பண்ணியிருக்கேனா plus 72 is equal to 0. So b is equal to 22. Correct? b numerator simplify பண்ணா கொஞ்சம் mistake இருக்கு நோட்ல of course yes quadratic formula apply பண்ணலாம் but can you check if I have made any mistake till here இங்க வரைக்கும் equation வரைக்கும் ஏதாவது தப்பு இருக்கா I think it is fine. Correct, sir. Correct. Okay. So of course you can use the yes just to revise, yeah. So let us do it. So in the mari complicated numbers paatha maybe we may here to use the formula, yeah, instead of splitting the middle term. Idu vandu manasukku varalana. So enna pannalam? So b is equal to or okay x is equal to minus b plus minus what is the formula solunga X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. Very good. Right, so we will apply it here. Enna varum minus b is 170 plus minus root of b square 170 square plus 4ac. This is also looking complicated by 2a, right? And you should get the same answer. Ippodekku I am using calculator. Yeah, plus 170 square 314. So we will take the positive root, yeah, and we will get 22. So same 22, yeah. So the answer to the question is what? Yeah, find the speed of the boat in still water. Find b. That is what we have found as 22 kilometer per hour. Yeah. So b is equal to 22 kilometer per hour. Right? Usually quadratic equations are easier to factorize. But here the main point is not how to factorize an equation. Yeah, main point vandu in the statements questions the statements vechundu we have to come till the equation till here. Yeah, ingende it is all simplification. Yeah. Main point is to interpret this statement into this equation. So time la we have to make the equation. That's the main point. So total time is upstream time plus downstream time, and upstream time is equal to distance by speed. Mela chinada ezhudi we can quickly write down. Yeah, distance enna, what is the corresponding distance and speed. Okay, so at the question polama. Yeah, I really want to finish 10 questions today. Paakalam. So okay, question 3 yarad padikringla? A boat takes 15 hours to go along the stream and 25 hours to return to the same distance against the stream. Find the time taken by boat in still water. Okay, thank you Bharatashwin. So in the question la vandu this is one rare question where idu ellathukkum thevilla. So I can think that okay for ups along the stream. So okay, in the you can see in the question they have not used the words upstream downstream. So along the stream kuduthirukanga.
ஸோ இதை என்ன இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் நம்ம? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அலாங் த ஸ்ட்ரீம்? அப்ஸ்ட்ரீமா டவுன் ஸ்ட்ரீமா? Downstream. டவுன் ஸ்ட்ரீம். அதே மாதிரி அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம், அகெயின்ஸ்ட் வேர்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இட் மீன்ஸ் த சேம் திங் இல்லையா? ஸோ 15 hours டவுன் ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு, 25 hours அப்ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு. ஸோ ஆன் ஆவரேஜ் இட் ஷுட் டேக் 15 plus 25 divided by 2 இல்லையா, which is 20 hours. ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் டைம், அப்ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு 25 hours ஆகுது, டவுன் ஸ்ட்ரீமில் 15 hours. அண்ட் ரெண்டும் இல்லை, டவுன் ஸ்ட்ரீமும் அப்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டுக்கும் நடுவில் எங்கேயோ இருக்கும் இல்லையா? இஃப் வி ஜஸ்ட் ஹேவ் போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர். So can it be this arithmetic mean 15 plus 25 would average at the 20 hours வருது answer. Okay, I'll just give you 20 seconds. அதுக்கப்புறம் let us discuss. Okay, so the short answer to the question is that இங்க வந்து நான் arithmetic mean எடுத்தேன். So it is not the arithmetic mean, it is the harmonic mean, which is the correct answer. Harmonic mean வந்து, so AM, GM, HM இல்லையா? arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. இந்த மூணு மீன்ஸ் இருக்கு. யூஸ்வலி வி ஒன்லி மெயின்லி யூஸ் arithmetic mean, சில வாட்டி geometric mean, harmonic mean ரொம்ப கம்மி. பட் திஸ் இஸ் ஒன் கொஸ்டின் வேர் இட் இஸ் த harmonic mean of these two numbers. 15 and 25 ஓட harmonic mean தான் ஆன்சர். What is the formula for harmonic mean? So of A and B, harmonic mean A and B க்கும் எடுத்தா it is 2AB by A plus B. 2AB by A plus B. So if we just have to go by this formula and find the answer, அப்போ என்ன இருக்கும்? 2 into இங்க வந்து 15 and 25 ஓட harmonic mean. So 2 into 15 into 25 divided by 15 plus 25 இல்லையா? 2AB by A plus B. 2 into முதல் நம்பர் into ரெண்டாவது நம்பர் divided by முதல் நம்பர் plus ரெண்டாவது நம்பர். இதை பண்ணா என்ன வருது சொல்லுங்க ஆன்சர்? $18.75. Correct. Yeah, 18.75 hours is the answer, right? So I would, இப்போ we can spend time in discussing why it is harmonic mean, ஏன் இது எங்கேருந்து வந்தது, அதெல்லாம் பண்ணலாம். But from exam point of view, I think it is helpful for you to remember this formula. Yeah. So சில special questions இருக்கு where harmonic mean will get used. So this is one such question. Yeah. So maybe at the end of the class we will go over ஏன் இந்த ஃபார்முலா வந்ததுன்னு இல்லையா, டிரைவ் பண்ணலாம். பட் ஐ திங்க் இப்போதைக்கு let us go ahead to the next question. So your takeaway from here should be that when you are covering, so okay, what is the takeaway? When you are covering the same distance, in two scenarios இல்லையா, இங்க வந்து ஒரு scenario downstream, இன்னொரு scenario upstream, and the question is being asked to find some average.
இல்லையா ஆவரேஜ் சுச்சுவேஷன்ல என்ன டைம் ஆகும் அதுதான் கொஸ்டின் இல்லையா. ஸோ whenever it is the same distance then it is harmonic mean that you have to use. இல்லையா இப்போதைக்கு இவ்வளோ போகிறோம். Right, let us go ahead to the next question. At the end of the class we will discuss why this formula came. Yeah, okay. So யாராவது next question படிக்கிறீங்களா? Anybody can go ahead and read. Okay, boat can cover 36 km downstream and 16 km upstream in 10 hours. It can cover 3 km downstream and 1.2 km upstream in 48 minutes. What is the speed of the boat when going upstream? அப்படின்னா what is the upstream speed கேட்குறாங்க. ரைட். ஸோ முதல்ல இந்த கொஸ்டினில் பிஎஸ் பி ப்ளஸ் எஸ் பி மைனஸ் எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக. So this is a rare question where எதுவுமே டைரெக்டாக கொடுக்கல, பியும் கொடுக்கல எஸ்ஸும் கொடுக்கல. ரைட். So this question is little different where we can do something different from what we usually do. So இங்கே வந்து ரெண்டு சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. முதல் சிச்சுவேஷன் 36 km up downstream plus 16 km upstream எவ்வளோ டைம் ஆகுதோ that is equal to 10 hours. அதே மாதிரி இன்னொரு equation. So now we have two equations in two variables. What are those two variables? So here we can, instead of using B and S, we can directly use the downstream and upstream speeds. So இது வந்து downstream speed இல்லையா, downstream speed, and இது வந்து upstream speed. So let us use downstream speedக்கு X வச்சுக்கலாம் இல்லையா, upstream speedக்கு Y வச்சுக்கலாம். So you will directly find X and Y இல்லையா. ஏன்னா questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க, what is the speed of the boat when going upstream? Answer question is asking for what is the value of y, right? And students, I'll request you not to annotate இல்லையா, think தெரியாம நீங்க annotate பண்ணிட்டு. Okay, so so in the question la instead of B and S we can directly use downstream speed and upstream speed. I don't want to use the letter D and U ஏன்னா D வந்து can also mean distance இல்லையா. So அதனால X and Y. So again in the question la what is our equation in, is it in speed or distance or time? கரெக்டா பார்த்து சொல்லுங்க. Okay, maybe we can look at it from one more point of view. In the model statement matram paranga, boat can cover 36 km downstream and 16 km upstream in 10 hours. Right? So there are two situations here. இல்லையா, ஒன்று வந்து 36 km downstream, இன்னொன்று வந்து 16 km upstream. ரெண்டும் சேர்த்து there is one common entity இல்லையா, total entity which is in the 10 hours.
ஸோ அந்த 10 hours வச்சுன்னு தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். மீனிங் த ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் டு பி இன் டைம், நாட் ஸ்பீட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ். இல்லையா? ஏன்னா we will say that இந்த ஒரு கண்டிஷன் ப்ளஸ் ரெண்டாவது கண்டிஷன், time in the first condition plus time in the second condition is equal to total time. Right? So, okay, let us again corner la vandu speed is equal to distance by time. So, what will be our equation here? Time is equal to Distance by speed, sir. Distance by speed, right? So, we will write our equation for the first statement. இல்லையா? So, total time வந்து downstream இந்த 36 km downstream போகிறதுக்கு என்ன டைம் எடுக்கிறதோ ப்ளஸ் 16 km upstream போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறது, ரைட்? ஸோ அவர் டைம் இஸ் 10 hours. 10 hours is equal to distance by speed. What is distance? What is speed? 36 by x, sir. 36 by x. Right? Because we are going downstream and downstream speed வந்து நம்ம x denote பண்ணியிருக்கோம். So 36 by x. X is not very clear. Okay. Plus upstream 16 km போகிறதுக்கு what is distance? What is speed? 16 by y. 16 by y. So this is the first equation. இதே மாதிரி second equation. 48 minutes we'll have to convert to hours. Hours la convert பண்ண என்ன ஆகுது? 4 by 5. 4 by 5, right? So 4 by 5 is equal to இதே மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுங்க equation 3 km downstream. 3 km downstream. So what is distance? What is speed? 3 by x, sir. 3 by x, right? Distance by speed 3 by x plus upstream 1.2 km upstream. So என்ன ஆகும்? Distance by speed என்ன வரும்? 1.2 divided by y, sir. Correct, right? Distance வந்து 1.2, speed வந்து upstream நால y. So this is our second equation. And திருப்பி நான் கேட்குறேன், இந்த questionல இந்த ரெண்டு equationம் solve பண்ணி what is our final answer that the question is asking? y கேக்குறாங்க, sir. y கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்தும் நம்ம எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு y ஓட ஆன்சர் கிடச்சிடும், ரைட்? ஸோ let us try and eliminate x. let us eliminate x. எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம் எக்ஸை? ஸோ இங்கே வந்து 36 இருக்கு, இங்கே வந்து 3 இருக்கு. What do we need to multiply 3 by to make it 36? 3 வந்து 36 ஆக்க எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 12, sir. 12, right? So if we multiply everything by 12 இல்லையா, இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனை into 12 மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் we will subtract. So one by one பண்ணலாம், right? So let me write the first equation again. So 10 is equal to 36 by x plus 16 by y. இது வந்து first equation as it is நான் எழுதினேன். Second equation let us multiply everything by 12. So 12 into 4 by 5 என்ன ஆகும்? 48 by 5, sir. 48 by 5. You can also write in decimal if you want. இல்லையா? decimal இல்ல fraction எது வேணாலும். So 48 by 5. 3 by x க்கு என்ன ஆகும்? into 12 பண்ணா 36 by x, sir. 36 by x இல்லையா? சேம் மேல கீழே அதே இருக்கு. This is what we wanted இல்லையா? Now we will subtract both equations. கட் ஆயிடும் ரெண்டும்.
இங்கே வந்து 12 into 1.2 will be 14.4. 14.4 by y. இது வந்து நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனை இன்டூ 12 பண்ணிட்டோம் இல்லையா. now we will subtract. so இந்த 36 by x cancel ஆயிடும். so we are only left with y இல்லையா. okay, so 10 minus in the let me convert it into decimal. Yeah, 48 by 5 is nothing but 9.6. so what is 10 minus 9.6? yes, so 0.4. yeah, 10 minus 9.6 is equal to 16 minus 14.4 on the 1.6 divided by y. so you will get y is equal to என்ன ரெண்டு பேர் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க right. so in the this choice of eliminating x, choosing to have x and y instead of b and s இல்லையா. யூஸ்வலாக b and s வச்சுட்டு பண்ணுவோம் ரைட். ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் இஃப் வி டிட் வித் b and s அப்போ என்ன ஆகும், எக்ஸ் எங்கே எக்ஸ் இருக்கோ b plus s வரும், எங்கே y இருக்கோ b minus s வரும். கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஹெட்டேக் ஆகிடும் ரைட். ஸோ விச் இஸ் வை ஹியர் இட் ஃபெல்ட் தட் இந்த கொஸ்டினில் இந்த எக்ஸ் அண்ட் y வச்சுட்டு பண்ணால் இட் இஸ் ஈஸியர். அண்ட் அதுவும் இல்லை ரைட். ஸோ கொஸ்டினில் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கேட்டதுனால we are first eliminating x இல்லையா. ஸோ when we have to solve a question quickly, then எக்ஸாக்ட்லி அவன் என்ன கேட்டிருக்காளோ அதானே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். we can find x and then y and then tell the value of y. பட் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது வெறும் y வேல்யூ தான் ரைட். ஸோ let us directly find y first and then we are done இல்லையா, which is why we eliminated x. so here we get y is equal to 1.6 divided by 0.4 which is 4 yeah. 4 in a unit, y is speed, so y kilometer per hour right, 4 kilometer per hour. so 4 is the answer. correct. so good, let us go to the next question. okay, ஒரு easier question பண்ணிடலாம். okay, இது பண்ணலாம். யாராவது question படிக்கிறீங்களா? A man can row his boat at speed of 4 km per hour, and he finds that the time taken rowing upstream is double to that taken downstream. Find the speed of the stream in kilometer per hour. right. so what is given in the question? இந்த 4 வேல்யூஸ்லேருந்து so a man can row his boat means it is b இல்லையா. speed of boat in still water, usually that is how we denote b. but another way of saying is a man can row his boat or a person can row a boat இல்லையா. so that is how we denote b. so this 4 km per hour தான் b. so b is equal to 4 right. and அப்புறம் சொல்றாங்க finds that the time taken rowing upstream is double to that taken downstream right. so upstream time is double of downstream time. so what can we say about the speed? upstream time is equal to 2 into downstream time. what can we say about the speed, upstream speed or downstream speed? so எனக்கு upstream போக எக்ஸ்ட்ரா டபுள் டைம் ஆகுது. ஸோ அப்போ நான் என்ன ஸ்பீடில் நான் upstream போனேன்
compared to downstream. So of course inga vandu you have to make what assumption that speed is equal to distance by time. அதே distance cover பண்ண எனக்கு upstreamல 2 times double ஆச்சு downstream விட இல்லையா. to cover the same distance I took double the time, right? So you can see in the speed is equal to distance by time la distance a constant ah vechindona speed and time are inversely proportional. அப்படினா how much ever more time I take, that much lesser is the speed. இல்லையா. இப்போ ஸ்பீட் வந்து எவ்வளோ ஏறுறதோ டைம் அவ்வளோ குறையும், ரைட்? விச் இஸ் வெரி இன்ட்யூட்டிவ் இல்லையா. ஸோ கரெக்ட். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into downstream time. ஸோ upstream speed is equal to what into downstream speed சொல்லுங்க. And before that questionல கேட்டிருக்கிறது வந்து speed of stream. So speed of stream இதுதான் question mark. b plus s வந்து 4 plus s, b minus s வந்து 4 minus s. This is upstream, sorry, இது வந்து downstream, இது வந்து upstream. Sorry, yes. So ரெண்டு பேர் போட்டிருக்கீங்க, okay, 4-5 பேர் போட்டிருக்கீங்க. Good, correct, right? So because the time is double, the speed is half. Yeah, so that is the main point here. அவ்வளவுதான், right? நம்மளுக்கு தெரியும் what is upstream speed, what is downstream speed. We just have to substitute. What is upstream speed? 4 minus s is equal to half of what is downstream speed? 4 plus s. That's it. Yeah, it is a small linear equation to solve. Solve பண்ணி என்ன வருது சொல்லுங்க. Take 30 seconds. I want more of you to give the answer. இல்லையா. இது வந்து so this is a question where நீங்க வந்து in the time taken rowing upstream is double to that taken downstream. அதை போட்டு we can formally do it, you know, in one complicated way and finally get to the same point. Yeah. So the idea here is exam point of view la டக்குன்னு இதை தோணணும், right? If the time is double, then the speed is half. அவ்வளோதான். It should happen in 2 seconds. இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண 2 நிமிஷம் ஆச்சு, right? But it should click like that. இல்லையா. ஸோ என்ன, ஸோ இது வந்து 2 we will bring here. இல்லையா. Let us solve the equation. So 2 into 4 minus s is equal to 4 plus s. So என்ன ஆகும், bracket திறந்தா 2 into 4 is 8, 2 into s is 2s. What is s? 3s is equal to 4. s is equal to 4 by 3. Right? Correct. So 4 by 3. And question la வந்து options la they have given in terms of decimal. So 4 by 3 is 1.33 blah blah blah. So inga வந்து 1.3 is the answer. Okay. And yeah, kilometer per hour is understood. Yeah. Okay. So இப்போ let us go to question 5. Okay. யாராவது question படிக்கிறீங்களா? A man can swim 150% faster in downstream than in upstream. If he takes 6 hours to swim a distance of 126 km in still water, then what is the speed of the current in meter per second? Very good. Correct. So what is the speed of the current is the question. Yeah. Yes, speed of the current, speed of the stream. எல்லாம் ஒண்ணே தான் இல்லையா. What is this
value of B டக்குன்னு சொல்லுங்க. If he takes 6 hours to swim a distance of 126 km in still water, what is the value of B? திருப்பி கார்னர்ல we will as usual write speed is equal to distance by time, right? Distance கொடுத்திருக்க time 21, sir. very good, yeah, 21, right? So very very simple, yeah, 26 126 kilometer divided by 6 hours. டைரக்டா கொடுத்திருக்கலாம், இப்படி கொடுத்திருக்காங்க what is the speed, இல்லையா? So it is 21 kilometer per hour, right? So B is equal to 21. B plus S வந்து என்ன எழுதுவோம்? எஸ், ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்கீங்க 21. I am assuming it is 2.1. Oh, okay, okay. Okay, value of B, correct, 21. So B plus S, B minus S, we will just write as 21 plus S, இல்லையா? Sorry, 21 plus S, 21 minus S, B minus S. Okay, so now we come to the kind of tricky part, which is a man can swim 150% faster. So adukku enna artham? What is the meaning of 150% faster in downstream than upstream? Samna downstream speed வந்து upstream விட 150% ஜாஸ்தி. I think x and y வேண்டா, let me call it capital D and capital U, இல்லையா? Upstream speed and downstream speed. இல்ல, okay, let us be more formal. இது வந்து let me call it SD, இந்த மாதிரி கீழே, இல்லையா? இது வந்து downstream speed, அழகா இருக்கு, SU upstream speed. Okay, SD and SU. So SD வந்து 150% faster than SU. How will we write that in an equation? So suppose it was man can swim 100% faster. அப்போ என்ன ஆகும்? Downstream is 100% faster than upstream. இது வந்து you can find this kind of percentage very commonly in the simple interest, compound interest and the questions எல்லாம், இல்லையா? So when a sum of money increases by 100%, அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் சொல்லுங்க? sum of money increases by 100%. and suppose முதல்ல வந்து 1000 rupees இருந்தது, finally what does it become? Increases by 100%. correct, இல்லையா? double it, correct. தீபிகா கரெக்டா போட்டுறீங்க. increase by 100% னா double, so 1000 becomes 2000. இங்க வந்து it is 150%, இல்லையா? so just to write it in an equation format, so இங்க வந்து you will add 1 plus rate or 1 plus percentage increase, இல்லையா? divided by 100 usually, right? so SU வந்து என்ன இருக்கோ plus எவ்வளோ percentage ஜாஸ்தி இருக்கோ, that is the downstream speed, right? It's just a notation or a way of expressing an increase, இல்லையா? so SD வந்து இந்த கேஸ்ல it is 1 plus 150 by 100 into SU. in other words, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இது என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? what is 150 by 100?
3 by 2, right? Or 1.5. So just 1 plus 1.5. 1 plus 1.5 2 and a half. So simpler என்ன நம்ம வந்து it is 2.5 times more. அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க 150% faster. Right? So we should be able to convert from this 150% to இந்த மாதிரி 1 plus whatever by 100. அதை வச்சுட்டு so speed downstream speed is 2.5 times the upstream speed. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? Right, very simple. Just have to substitute the values. Questionல வந்து speed of the current கேட்டிருக்காங்க, S ஓட value கேட்டிருக்காங்க. So now you will just substitute what is SD, what is SU. Right, everything is in terms of S. So we will have what is SD? 21 plus S is equal to 2.5 into 21 minus S. So what is S? சாரி. ஸோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்? யாராவது கரெக்டாக சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த மிஸ்டேக் ஐ மேட்? ஆர் ஓகே, லெட் அஸ் கோ அஹெட் அண்ட் சால்வ் திஸ், தென் வி வில் சி வாட் இஸ் த மிஸ்டேக். இல்லையா? ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எஸ்? ஏன்னா இந்த மாதிரி தப்பு நான் வந்து I have not found a chance to do before, so I am very excited. S solve பண்ணி என்ன வருது value? Is it 9? 21 minus 9 and 21 S is 9 kilometer per hour. Then we have to convert to meter per second. Correct. Brilliant. Yeah. Varuneshwaran தானே? Yes. Right. Very good. Right. So நான் வந்து இந்த questionல என்ன தப்பு பண்ணேன்னா I forgot to write the units. So when can we forget to write the units? When we know we are dealing in only one unit. இல்லையா? So இங்க வந்து we found our answer in kilometer per hour. And questionல வந்து meter per secondல கேட்டிருக்காங்க. So we just have to keep that in mind. Right? So now how do we convert from kilometer per hour to meter per second? So conversion factor வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, right? 5 by 8. Yes, very good, right? 5 by 18. So kilometer per hourல இருந்து meter per second போகணும்னா you will multiply by 5 by 18. You can of course derive this if you forget, but better to just remember. இல்லையா? So என்ன வருது answer? $2.5, sir. Right? Correct. 2.5 meter per second, right? So make it a habit after every equation that you solve, just ஒரு தடவை cross check பண்ணி what is the unit. Yeah. So in the question it was, we had to be careful with that. Usually it's okay. Yeah. But yeah, just to be on the safer side. Yeah, I think this question should be clear. Time is 9 o'clock. நான் என்ன பண்றேன்? I will display two questions. Yeah. Okay. So இது வந்து I will copy. Okay. இந்த ரெண்டு questionும் நான் display பண்றேன். We will close now. Yeah. Whoever is interested can solve these questions. Yeah. So whatever questions we have done so far, ஏதாவது doubts இருக்குன்னா நீங்க chatல போட்டு கேட்கலாம், நீங்க unmute பண்ணி கேட்கலாம். Right? So class is officially over. Any doubts, please let me know. Yeah, via chat or via unmuting, எப்படி வேணாலும். And ஏதாவது questionல நீங்க screenshot எடுக்கணும் of any step you want me to explain. Right? You can let me know in the question and the step. Yeah. So thank you students. Class is officially over.
let me know what doubts you have, and whoever is interested, you can solve these questions. Thank you Varuneshwaran. இப்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது, அந்த ஹார்மோனிக் மீன் ஐ ஆல்சோ ஹேட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அதுவும் பண்ணலாம். First, any doubts you have? Or yes, thank you Sindhuja, thank you. Okay, so I'll wait one more minute. ஏதாவது doubts இருக்குன்னா சொல்லுங்க that you have. If you don't have doubts, then I will go to the harmonic mean question and derive it. ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் என்ன ஹிண்ட்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸி, ரைட்? Out of these two questions, one question is very easy. So you should be able to answer it like that. Correct. Yeah, Sindhuja is understood. So அதுதான், right? So இன்னொரு கொஸ்டினும் ட்ரை பண்ணுங்க, right? நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து you can try it later also, right? So now let me quickly explain how this harmonic mean came. Yeah. So என்ன பண்ணலாம்? So upstream time and downstream time. Okay, so upstream time let me call as TU, yeah, and TD வந்து downstream time to cover the same distance, to cover the same distance, right? So என்ன பண்ணுவோம், speed is equal to distance by time, இல்லையா? So இங்க வந்து let us write in terms of speed is equal to distance by time, இல்லையா? So speed வந்து என்ன, upstream முதல்ல பண்ணலாம், right? Upstream caseல first let us write upstream, then what is speed, what is d, what is time? சொல்லுங்க. Upstream speed, everything is in terms of b and s, இல்லையா? So let us say இது வந்து upstream speed and time upstream time, upstream speed. இதுக்கு வந்து td னா downstream time, sd னா downstream speed, yeah, and இது வந்து we know is b plus s and b minus s. So just to substitute, இல்லையா, upstream caseல speed is equal to distance by time, upstream speed வந்து b minus s which is equal to distance by time, இல்லையா? அதே மாதிரி downstreamல ரொம்ப சிம்பிள்னா, it is just 2 steps. Downstreamல வந்து what is the speed சொல்லுங்க, if anybody is active. Speed என்ன வரும் in case of downstream? B plus S, sir. B plus S, right? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, I just wanted to involve. Yes, so B plus S is equal to D by downstream time. இப்போ இந்த குவான்டிட்டி questionல கொடுத்திருக்காங்க, இந்த குவான்டிட்டியும் questionல கொடுத்திருக்காங்க. We want to find the value of B, இல்லையா? So இது ஒரு equation இருக்கு, இது ரெண்டாவது equation. To find the value of B, what do we do? So it is like linear equation in 2 variable, இல்லையா? So ரெண்டு equation add பண்ணா
S வந்து eliminate ஆயிடும், right? That is what we do. So we'll add both the equations up. Yeah. So add பண்ணா adding this 1 and 2. Yeah. Then S will get cancelled. And what will we get finally? 2b. Yeah, b plus b வந்து 2b is equal to distance into 1 plus tu by 1 plus td. Yeah, I think I've complicated things by keeping tu and td. சும்மா a and b வச்சுன்னு பண்ணிருக்கலாம். But okay, I think you should be able to understand. இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து LCM எடுத்து, so we will get tu plus td divided by tu td. Right? So question is asking what is the value of time taken by boat in still water to cover the same distance. So அது என்ன வரும் சொல்லுங்க? So time to cover same distance by boat in still water. So இதே speed is equal to distance by time வச்சுண்டு what will we do? Time is equal to distance by speed. Yeah. So in the case what is the speed? So this time let us call it ஒரு special இந்த மாதிரி tau call பண்ணலாம், is equal to distance by speed. What is distance? Same distance d, and இப்போ boat வந்து still waterல இருக்கு. So what is the speed? B, Speed sir. is b, right? So d by b இதுதான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? So that is what we will do here. So இந்த equationல d இந்த b வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம், மிச்சதெல்லாம் let us bring it to this side. So you will get 2 into tu into td is divided by tu plus td is equal to d by b, and this is equal to tau. Yeah, இதுதான் tau. So this is our final answer. So this is the harmonic mean of the two quantities. So to cut the story short, இந்த மாதிரி situationல it is an average. The upstream என்ன டைம் எடுக்கிறதோ downstreamல என்ன டைம் எடுக்கிறதோ அதோட ஒரு மாதிரி ஆவரேஜ் எடுத்தா we will get the still waterல boat போனா எவ்வளோ டைம் எடுக்கும். It is not arithmetic mean, it is harmonic mean, which is of the form 2 into first number into second number divided by first number plus second number. இல்லையா? 2ab plus a plus b. So this you should remember. hm is equal to this. இங்க இந்த tu td நால கொஞ்சம் got little என்ன சொல்றது அவ்வளோ நீட்டா இல்லை, பட் யா this is what you have to remember. இல்லையா? So okay, so இது ஆச்சு. So let me go back to this question. யாராவது பண்றீங்களா questions? Or okay, I think the second question should be easy. This should be easy. இல்லையா? So yeah, I can wait for some time in the question. Let me know if you're trying this first one on the left side. இல்லையா? And of course ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. இப்போ நான் இந்த ஹார்மோனிக் மீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குனாலும் நீங்கள் கேட்கலாம், ரைட்? ஓகே, ஸோ யா.
Okay, so I think 9:15 வரைக்கும் I'll be there. Uh, Let me know ஏதாவது doubts இருக்குன்னா, and in the question you can try till then if you want. Yeah. So 9:15 we'll close. Okay, so in the first question கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு, நான் பண்ணிடுறேன். So 4 kilometer along the stream is downstream is covered in 15 minutes. So first 4 kilometer 15 minutes now 1/4 hour. So upstream speed, or if I call it SU, is equal to 16 kilometer per hour. Yeah, for 15 minutes or 1/4 hour. அப்புறம் 8 கிலோமீட்டர் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம், சாரி என்ன சொல்கிறேன்னா இது சாரி this is downstream. SD is downstream, right, along the stream. This is for the first 15 minutes. Then the next 8 kilometer is upstream, and the downstream speed is twice the upstream speed. So the upstream speed is then half of this. Okay, I think Bharat Ashwin போட்டிருக்கீங்க, சிந்துஜா போட்டிருக்கீங்க. Okay, 9.6. Okay, I'll confirm it. பண்ணிடலாம். So upstream speed வந்து half of this, half of 16 வந்து 8 kilometer per hour, right? And this is for 8 kilometer. Yeah, this is 8 kilometer per hour for 8 kilometer. So okay, now going back to the question, average speed. So this is a slightly tricky thing. Average speed is always total distance divided by total time. So the challenge is to find the total time. Total distance வந்து 12 kilometer கொடுத்திருக்கு. So total time we have to find. So 8 kilometer per hour for 8 kilometer. Sorry. So this is basically 1 hour. Yeah, distance by speed பண்ணா we will get 1 hour. So in the upstream portion வந்து 1 hour ஆகுது, downstream portion வந்து 1/4 hour ஆகுது. So totally you will add up the time and say it is 1 plus 1/4, which is 5/4 hours. So here you will write 5/4 hours. Correct. So I think Sindhuja's answer is correct. Yeah, it is 9.6 kilometer per hour, right? Okay. And of course in the second question, right, it's just the ulta ratio. Ratio of time taken is 4:1, so speed is 1:4. Okay, so I think we are okay. I think question lo koncham ulta kuduthirka. What is the ratio of the speed along the stream to upstream? Yeah,
along the stream is more, so it is 4:1. Just question இருக்கிற wording இல்லையா? But yeah, so okay, just 30 more seconds. Any doubts சொல்லுங்க, otherwise we can end the class for today. Okay, thank you students, thank you Dakshini, Bharat Ashwin, Monisha, Sindhuja, Vaishnavi. அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். And good night and see you. Thank you, sir. Thank you.